Hi everyone, welcome to our channel Easy Physics Classes. So as we decided, இன்னிலிருந்து daily we'll be having the 10 minutes workout series. Okay, so daily 6 மணிக்கு it will be premiered on our channel 10 minutes workout. Idea என்ன? Okay, idea என்னன்னா நம்ம சேனல்ல I have already uploaded எல்லா chapter both 11th and 12th எல்லா contentக்கும் I have the videos uploaded. Okay, content videos. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன டவுட் வந்து they had doubts and அதை எப்படி சால்வ் பண்றது ப்ராப்ளம் சால்விங் அதான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால ஐடியா இஸ் 10 மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் அவ்வளவு சால்வ் பண்ண போறோம் இந்த அந்தந்த சாப்டர். ஸோ டுடே வில் பி டூயிங் ஆன் டியோர் நேச்சர், டுமாரோ ஆட்டம்ஸ். ஐ ஹேவ் எவ்ரி வீக் ஷெட்யூல் ஐ பி போஸ்டிங். அண்ட் இதுல நான் கான்டென்ட் நடத்த மாட்டேன் பிகாஸ் த கான்டென்ட் இஸ் ஃபுல்லி அவைலபிள். 11th and 12th நீட்டுக்கு தேவையான எல்லா கான்டென்ட்டும் இட்ஸ் ஃபுல்லி அவைலபிள் இன் திஸ் சேனல். யூ கேன் செக் த பிளேலிஸ்ட். Okay, so assuming that நீங்க அதை பார்த்துட்டீங்க, அது புரிஞ்சிச்சுன்ற நினைச்சு we are going to only see how to solve problems. Okay, so on each topic I will solve as many problems as we can. So ரொம்ப ஸ்பீடாவும் போக மாட்டேன் because you also need to understand the steps. But idea என்ன formulas நான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன். Okay, I am assuming that you know the formulas, you know the general ideas of solving the problems. அது தெரியல, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் வேணும் அப்படின்னா அந்தந்த டாபிக் வீடியோஸ் கம்ப்ளீட்லி அவைலபிள் இன் திஸ் சேனல். நீங்க எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ subscribe to this YouTube channel so that இந்த வீடியோஸ் போட அண்ட் அடுத்த சீரிஸ் என்னென்னலாம் பிளான் பண்றோன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் உங்களோட சஜஷன்ஸ் இருக்கு, என்ன அப்படி என்ன நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன டாபிக்ஸ் போடணும், என்ன ஆர்டர் வேணும், இல்லை ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்க டெலிகிராம் சேனல்ல யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் டவுட்ஸ், யுவர் சஜஷன்ஸ். அண்ட் நீங்க போஸ்ட் பண்ற டவுட்ஸுக்கு ஐ வில் பி கிவிங் யூ வீடியோ சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, நீங்க குரூப்ல டெலிகிராம் சேனல்ல போற ஒவ்வொரு வீடியோக்குமே கொஸ்டின்ஸ்க்குமே யூ வில் பி கெட்டிங் வீடியோ சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, நீங்களே பார்க்கலாம், இதே சேனல்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் நியூ viewers, for old students you already know about me, for new viewers just an intro. So இங்க இருக்கிற classes எல்லாமே இந்த வீடியோல யூடியூப்ல இருக்க எல்லா வீடியோஸுமே handled by me, and I have more than 10 years of experience teaching NEET, JEE and other KPI exams. So I have my students and all these things, students achievements. Okay, so you can see all of this in our telegram group also. அவங்களுக்கு நடத்தின classes ஓட வீடியோஸ் தான், ஒரு பேட்சோட வீடியோஸ், அந்த crash course ஓட வீடியோஸ் I have uploaded. Okay, so all the videos for these students and the content, handwritten notes, worksheet எல்லாமே இந்த சேனல்ல இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒர்க் ஷீட்ஸ், ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் டெலிகிராம் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அது இல்லாமல் எவ்ரி வீக் யூ ஆர் ஹேவிங் டெஸ்ட். So to attend the test, to get the handwritten notes, worksheets and study material, join the telegram channel, link in the description. Okay, and in group la போற எல்லா இதுக்கும் video solutions will be posted. Telegram group la நீங்க join பண்ணி you can post your doubts, get your doubts clarified. So you can also share these details to all other students. Okay, so without further ado, let's start the first day of a series. Okay, so I'm going to start the timer and then we're going to start with the problems. Okay, let's start. Okay, so first problem they have said electron is moving with the initial velocity கொடுத்திருக்காங்க in a magnetic field, then it's de Broglie wavelength கேக்குறாங்க. de Broglie wavelength நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு, பட் வெலாசிட்டி வச்சு எனக்கு ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா lambda is h by mv. Okay, now here what you have to understand is velocity கொடுத்திருக்காங்க, okay, but magnetic field கொடுத்திருக்காங்க. The idea is you need to understand lambda h by mv போடும்போது the key idea in this chapter is v is speed or velocity. Velocity or speed, which one? So it is the speed. Scalar, velocity kadiyad. So what will happen is when a charge particle, you know this from the class videos, you know it from the notes, when a charge particle moves in a uniform magnetic field, the velocity will change but the speed cannot change. Yeah, watch the videos, you know it. So velocity changes but speed does not change. Speed will remain constant. Since the speed remains constant, m and h are always constant, lambda will also be constant. So therefore lambda will not change, it remains constant because the speed is constant. Okay, done. Let's go to the next one. So next question, a particle is dropped from height h. The de Broglie wavelength of the particle as a function of height is proportional to. So again de Broglie wavelength கேட்டிருக்காங்க. So I need to write the de Broglie wavelength and which formula should I use? De Broglie wavelength நிறைய formula இருக்கு. Okay, so you have to recognize height கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா drop from height. You have to go to our kinematic class videos. நம்ம kinematics, laws of motion, work per range ரெகுலரா height கொடுத்த two formulas I have asked you to memorize. One is v root 2 gh, t is equal to root of 2h by g. Regularly it will be requiring. So height சொல்லிட்டாங்க, drop, so I'll go for v. v வச்சு எனக்கு de Broglie wavelength formula வேணும். So it is h by mv. So this gives me h by m. v is equal to root of
2g capital H. Again, inga irukra H endrathu the height. Okay. And you see everything else is constant except for H. So lambda is proportional to root H. So this gives me lambda is proportional to H power minus half. Okay. Done. Good. Next. Two particles A and B of de Broglie wavelength lambda 1 and lambda 2 combine to form a particle C, which means A and B combine to form a particle C. Fine. The process conserves momentum. So that's the clue they have given me. They said conserve momentum, which means the total initial momentum should be equal to final momentum vectorially. Find the de Broglie wavelength of particle C. Particle C means final. Okay. Motion is one dimension and the same direction. So momentum add பண்ணும்போது, remember it's vector. So you need to know the directions to add. So if they are, since they are in same direction, which means A and B are moving in the same direction, momentum will just get added. I can simply say that momentum of A plus momentum of B will be equal to momentum of C. That's the starting point. Initial momentum I have A and B. எதுக்காக add பண்றேன்? Because same direction. Opposite direction நான் subtract பண்ண வேண்டியிருக்கும் because it's vector. Be careful. Final momentum is momentum of C. And momentum, what is the formula? Again, de Broglie momentum. We know the formula. Lambda is equal to H by P. So rearrange P is equal to H by lambda. So this is H by lambda 1 plus H by lambda 2. This is equal to H by lambda C, let's say. So H cancels off. So if I rearrange this, is 1 by lambda 1, 1 by lambda 2 is 1 by lambda C. This will give me lambda C is equal to lambda 1, lambda 2 over lambda 1 plus lambda 2. That's it. Simple as this. Okay. Hope. Let's go to the next one. So I have picked problems that are helpful. Okay. Wherever type of problems pick panni. When a metallic surface is illuminated with radiation, wavelength lambda, the stopping potential is V. So you should understand this is stopping potential means photoelectric effect, and photoelectric effect there is only one equation. Okay, the moon equation, but you just combine into form into one equation. Again, watch the class videos, you know how to pick. So here I have to pick this formula Hc by lambda because wavelength kuduthirukanga, stopping potential, and I have to find the threshold wavelength. So threshold Hc by lambda naught plus EV naught. Okay, stopping point. This is the core formula in which I have to substitute the data. Again, how to pick this? Watch the class videos. Okay, so we are under timer, so I'm doing it fast. So Hc by first data in a lambda ka lambda. Let me substitute Hc by lambda. This constant marad because it's threshold frequency. Then threshold wavelength EV naught. V naught is V first case. This is the first equation. This equation is second set of data. 2 lambda kuduthirukanga V by 4. That lambda vara vendiya edathila 2 lambda, V vara vendiya edathila V by 4. So lambda, if I take it as 2 lambda, is Hc by lambda naught. V ku badal I'll be writing V by 4. பாருங்க, இந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நார்மலி ரெண்டே டேர்ம் தான் ஐ ஆல்வேஸ் டிவைட்னு சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்ல. இங்க யூ ஹேவ் டு நோட்டீஸ் மாதிரி 3 டேர்ம் வந்துச்சு அப்படின்னா யூ நீட் டு பி கிளியர் வித் எந்த டேர்ம் வேணும் எந்த டேர்ம் வேணாம். ஹவு டு ஐ டிசைட்? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் தேர் ஆஸ்கிங். ஓகே, என்ன கேட்டிருக்காங்க? தேர் ஆஸ்கிங் மீ டு ஃபைண்ட் த்ரெஷோல்ட் வேவ்லென்த், which means இந்த டேர்ம் எனக்கு இருக்கணும். சரி, மத்ததுல எது தேவையில்லை. செக் த ஆன்சர் சாய்ஸ். ஆன்சர் சாய்ஸ்ல என்ன இருக்கு? லேம்டா இருக்கு. அப்போ லேம்டாவோட டேர்ம் எனக்கு இருக்கணும். அப்போ தேவையில்லாத டேர்ம் இது. ஸோ ஐ ஷுட் கெட் ரிட் ஆஃப் திஸ் டேர்ம். ஸோ அகெயின் அனலைஸ் ரெண்டே டேர்ம் யூ வில் டிவைட், நோ இஷ்யூஸ். We have 3 terms like this. You have to see which you need to eliminate. Okay, எப்படி இந்த மாதிரி unknown என்ன, answer choice என்ன பார்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறத eliminate பண்ணிடுங்க. Okay, so here I don't need this. How can I get rid of it? There are 2 ways. First equation I can divide by 4 and subtract, or the second equation multiply by 4 and subtract. Let's say I do the second type. எப்படி பண்ணாலும் answer ஒன்று தான். Okay, I multiply with a 4 and then I subtract the 2 equations. Okay, so if I subtract, you can notice that 4 cancel. இது மொத்தமா போயிடும். I'll be having Hc by lambda minus 2 Hc by lambda. Can you see that? Hc by lambda minus 2 Hc by lambda. This is Hc by lambda naught minus 4 Hc by lambda naught. You can rearrange this. This will give me minus Hc by lambda is equal to minus 3 Hc by lambda naught. We lose the minus 3 Hc. So you have, I need lambda naught. So lambda naught is equal to 3 lambda. Done. Again, how do we pick this formula is very important. I've only taught you the method. எப்படி solve பண்ணனும் சொல்லிருக்கேன். Formula எப்படி pick பண்ணனும்? Watch the videos. Let's go chapter videos. Okay, let's go to the next question. So we have a photosensitive material with frequency incident on it is increased by 30%. Kinetic energy of the emitted photoelectrons increased from 0.4 to 0.9. Okay,
work function. மறுபடியும் work function photoelectric effect அப்படின்றாங்க. So I have to use the equation and the equation. So they have given me the frequency. So I have to use the frequency equation. HF is equal to work function plus kinetic energy. This is the core equation. Okay. And இங்க என்ன ஆகுது, kinetic energy changes, increase அப்படின்றாங்க. இந்த மாதிரி change வந்தாலே remember change formula பண்ணுங்க, அந்த differentiate பண்ற மாதிரி. So இதை change பண்ணா it is change in HF will be equal to, remember work function is constant, it will not change. So this will be equal to change in kinetic energy. No, there go. Okay. Change in final minus initial. So this H final minus H initial is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial. Then I change H final எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, changes 30%, increases by 30%. Now final is 30% more than this. You see, maybe I'll write it here. Increases by 30%. Now H initial வந்து HF அப்படின்னா this is initial. Final will be 30% more than this. அதாவது இதோட 30% more. So which means HF plus 30% of HF. 30% என்ன, 30 by 100. This will give me 1.3 HF. I hope this is the final. Okay, this is the initial. I hope you understand. So final is 1.3 HF minus HF. This is equal to final is 0.9 EV minus 0.4 EV. This will give me 0.3 HF is equal to 0.5 EV. So HF is equal to 5 by 3 EV. Let's have it like this. Now what are they asking me? அவங்க எனக்கு கேட்டது என்ன அப்படின்னா work function. Work function phi. First equation எடுத்துக்கோங்க. HF equal to phi plus K. You can substitute the first data. HF எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 5 by 3 EV. Phi தெரியல, K னா first data தானே, HFன்றது first. அப்போ first K என்ன, 0.4 EV. Okay, subtract பண்ணீங்கன்னா I'll be getting, let's say this is 1.2. This will give me 5 minus 1.2 by 3 EV. Let's see, to you to solve this is 3.7, sorry, 3.8 EV. This is phi. This is approximately 1.3. You don't have to sit and solve exactly. Okay, இது வந்து 1.9 எடுத்தனா 1.3, close to 1.3. This is the only answer. Whenever you have MCQs, don't sit and solve it exactly. Look for the closest answer. Approximation ரொம்ப important. It will save time. That's important for you to know. இது அடுத்த type. I have picked problems of various types. If K1 and K2 are maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when light of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively. If lambda 1 is equal to 3 lambda 10. இது எதுக்காக கொடுத்தா, இதுல வந்து எதுமே actually கண்டுபிடிக்க சொல்லல. They are asking me to find the relationship. Okay, so relationship வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணா, look at the solution. Okay, it's very important. Idea என்ன, first take the general equation. Hc by lambda is equal to work function plus kinetic energy. First data lambda 1, kinetic energy K1. Second data Hc by okay, so time up, but we'll finish it. Hc by lambda is equal to phi plus K2. Okay, so this is K2. Now remember, normally என்ன சொல்லிருக்கேன், eliminate ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்தா ஓகே எது தேவையில்லை அப்படின்னு பாருங்க. இங்க solve பண்ண சொல்ல, whenever they ask you this inequality relationship, do what I am doing, don't eliminate. What you have to do is they'll give me some condition, you substitute that condition. Okay, so let's substitute lambda 2 from here. Can you see what is lambda 2 from this equation? Hc by lambda 2 is equal to lambda 1 by 3. This is equal to phi plus K2. So far okay. Now Hc by lambda 1, I can substitute from the first equation. Let me write down, this is 3 into, this Hc by lambda 1 is this, which is equal to phi plus K1. This is equal to phi plus K2. புரியுதா பாருங்க. So don't cancel, don't subtract. இந்த மாதிரி they'll give a relationship, substitute it, and then ரெண்டு equation mix பண்ணிருக்கோம். Okay, அவ்வளவுதான். So this gives me 3 phi1 plus 3 K1 is equal to phi plus K2. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியாவே என்னன்னா, டு ரிமெம்பர், இது இன்இக்வாலிட்டி வந்தாலே நீங்க டைரக்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், ரொம்ப ஈஸி. இன்இக்வாலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது யூ நீட் டு பி கிளியர். தி ஐடியா இஸ் phi is always constant. So இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. 2 phi1 plus 3 K1 is equal to, this is the exact equation. This is what we got. இப்ப பாருங்க, since phi1 is always constant, K2 is 3K1 plus a positive number, which means K2 is greater than 3K1. ஏன்னா 3K1 plus something இல்லையா? So I get K2 is greater than 3K1.
All this is how you get the inequalities. Photography regular varra type tha, so adula you need to remember phi is a positive value. Adha vechi neenga proceed pannunga. Don't cancel the phi out. Okay, cancel pantina, then you will never get the inequality. Equation on the nikum. So k2 greater than 3k1, avanga k1 which then ketirukanga, rearrange பண்ணிக்கோங்க. So this will give me k2 by 3 is greater than k1, or k1 is less than k2 by 3. That's it. This is the answer. Done. So again, so we